Good evening, sir. Hello, good evening. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷാൻഡി, RCH ഓഫീസർ, കാസർഗോഡ്. Shanti. Hello. Hi, Shyamala. Krishna. Hello. Shambhavi. ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 8 മണിയാകുമ്പോ തുടങ്ങാം. Okay. Right. പാലക്കാട് ആരാണ് RCH ഓഫീസർ? സർ, ഞാൻ ഡോക്ടർ അനീത ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേരെന്നൂടെ പറയൂ, എനിക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല. ഡോക്ടർ അനീത. Anita. Okay, Anita. Okay. Thank you, Anita and Shanti. I think Lakshmi Ammal has already joined, I think. Yes. I see Shyamala there. Very good. I have asked a colleague of mine, Dr. Jean Joseph from Rajagiri, to join if there is time to present a case we had. Hi, Jean. ശരി സർ. ലക്ഷ്മി അമ്മ മാഡം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടു, പേര് കണ്ടു. ഹലോ സർ. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, Hello. everybody. Sir, എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു പ്രോബ്ലം. അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം പറ്റും. ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ പറ്റും. That's fine. കാണാൻ പറ്റും. The face is familiar to everybody, so it doesn't matter. Okay. Thank you, sir. ശ്യാമള മാഡം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോയിൻ ചെയ്തു. Shyamala ഞാൻ കണ്ടു. Okay, Shyamala. I should say it's a very welcome move, Lakshmi and Shanti and Anita, to have this together, because sharing between districts, probably we can ഇതൊരു അഡ്വെന്റീഷ്യസ് സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. Yeah, Dr. Preethi's, in which case if you could mute yourself, Preethi. എന്താ സർ? അല്ല, ഒരു ആ സൗണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതെ. It appeared to be from Dr. Preethi, so I asked her to mute it. ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസസ് വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില കേസസ് ആണല്ലോ ലേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 or 3 ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് ഒരെണ്ണം വേണേൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യായിരുന്നു സർ, ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് പോലെ. ലേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ള കേസസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. Even today there is something else happening, അല്ലേ? അയ്യോ, അത് ഭയങ്കര അറിഞ്ഞില്ല സർ. അതൊരു 2 ആഴ്ച മുമ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കെഫോഗി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അറിഞ്ഞില്ല. കെഫോഗ് എഡ്ജ് വെബിനാർ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് അതിന്റെ റെക്കോർഡഡ് വേർഷൻ തരാമെന്ന് ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ഇഷ്യൂ വരത്തില്ലായിരിക്കും. ഇന്ന് രാവിലെയാ കണ്ടത് അതിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ്. ഞാൻ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുഭാഷിനെയും അംബുജ മാഡത്തിനെയും വിളിച്ചിരുന്നു. സാറിന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ കെഫോഗെഡ് സീരീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്? ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അല്ല, 2 weeks ബാക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കെഫോഗിലുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഒന്നും ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗ്രൂപ്പിലൊന്നും ആരും വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇന്ന് നോക്കുമ്പോൾ KFOGിൽ 10-15 ദിവസം മുമ്പൊരെണ്ണം കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇഷ്ടം പോലെ മീറ്റിംഗ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടാലും ഓർത്തു വെക്കണം എന്നില്ല. Hi, Ramesh. It's 1 minute past 8. Probably, Lakshmi Ammal, if you could ask Shanti or Anita or both of them just to give introductory remarks and then start going. How much time are you earmarked for this? Sir, Depending on the way it is going, is it? Okay. Yeah, please go ahead. I'm going to mute. നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, കാസർഗോഡ് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ലക്ഷ്മി മാഡം ഇതിനെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുകയും പൈലി സാർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാമെന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാസർഗോഡ് പാലക്കാട് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് പൈലി സാറിന് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ശ്യാമള മാഡത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ മാഡം, അതുപോലെ RCH ഓഫീസർ, പാലക്കാട് RCH ഓഫീസർ അനിത മേഡം ഉണ്ട്. അതുപോലെ കണ്ണൂരെ പഴയ RCH ഓഫീസറും ഞങ്ങളുടെ DSOയുമായി ഇപ്പോഴത്തെ സന്തോഷ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. സന്തോഷ് ഡോക്ടറാണ് അധികകാലം, ഞാൻ കുറെ കാലം ലീവായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറാണ് ശരിക്കും കാസർഗോഡ് RCH കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും സാറിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ പലരെയും എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയത്തില്ല, കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ അറിയാം. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കാരണം എപ്പോഴും മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മനസ്സിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാ. ഡോക്ടർമാർക്കും പബ്ലിക്കിനും എല്ലാം ഒരുപോലെ കൺസേൺ ഉള്ള സംഗതിയാണ് മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എത്രയും കുറയ്ക്കാമോ അത്രയും കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. കാരണം കാസർഗോഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെറിഷറി ലെവൽ സെന്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, മാംഗ്ലൂർ പോകണം. അപ്പൊ ഈ ഡിലേ പലപ്പോഴും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് മാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന ഡിലേ, അപ്പം ഗോൾഡൻ അവർ എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടും. അത് കാസർഗോഡിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാസർഗോഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ള കൺസേൺ അത്. അപ്പം ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെറിയ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മിനിമലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഗൈഡൻസ് പൈലി സാർ തരുമെന്ന് ഇത്രയും വർഷത്തെ പരിചയത്തിൽ നിന്ന് പൈലി സാറിന് ഞങ്ങളെ അതിൽ ഇക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. ഏതായാലും എല്ലാവരെയും മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട്, രാംദാസ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ DMO വന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല. സാറ് SMOയിലാന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കയറാന്ന് സാറ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് കയറുമായിരിക്കും. എല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പൈലി സാറിനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചു. സർ മ്യൂട്ടഡ് ആണ്. സർ യു ആർ മ്യൂട്ടഡ്. About that. We can probably request Dr. Anita from Palakkad also to say a few words before I take over. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening, everyone. ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു MD സാർ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ മീറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി പുവർ അറ്റൻഡൻസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ നിയർ മിസ് കേസസ് PPT ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാഡം അത് മാഡത്തിന് അത് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ്. അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കും അതൊരു നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് പോലെ കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. അയക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പം അത് ഇനി മുതൽ നമ്മൾ അത് ശരിക്കും ചെയ്തോളാം. അപ്പം ഇതൊരു ട്രെയിനിങ് സാർ നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ മന്ത്ലി വൺസ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടക്കുന്ന മാതിരി ഒരു MD സാർ റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു കേസ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ജൂനിയേഴ്സിന് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ആയിരിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു നല്ലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിരിക്കും മാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ് സെഷൻ മാഡം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്കത് എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സക്സസ്. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ഞാൻ മാഡം വന്ന് പറഞ്ഞ് അത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ മെസ്സേജസ് കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും. ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ റിമൈൻഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് മാം താങ്ക് യു ഈ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പൈലി സാറിന്റെയും മറ്റേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി അമ്മ മാഡം എല്ലാവരുടെയും ഗൈഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ ആൻഡ് മാഡം. Thank you. Lakshmi, do you want to say anything by way of introduction, or shall I say? ഇല്ല സർ. Thank you very much. Actually, I should first thank both the RCH officers of Kasaragod and Palakkad and Lakshmi Ammal for taking the lead in organizing this. You know the background. I thought I would just share you how this MDNMSR, ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആണത് അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. And what we expect out of that എന്നുള്ളതും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഈ MDNMSR is actually a development after we had been doing the CRMD, Confidential Review of Maternal Deaths in our state. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കേരള ഫെഡറേഷൻ 2004 തുടങ്ങിയിട്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാതൃമരണങ്ങളും പ്രൈവറ്റിലായാലും ഗവൺമെന്റിലായാലും അത് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സമ്മതത്തോടും സപ്പോർട്ടോടും കൂടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കേസിട്ട് കേരള ഫെഡറേഷൻ തരണമെന്ന് ആക്ച്വലി 2003 അവസാനം ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇറക്കി. അതിന്റെ പേരിലാണ് അത് തുടങ്ങിയത്. ഇതുവരെ അതൊരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ നടന്നു പോകുന്നു. അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ it says confirm your speaking language. I think we'll have probably ഒരു മണിപ്രവാളം പോലെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ചേർത്ത് പറയുകയായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Anyway, is there anybody who doesn't follow Malayalam? If there is any, please let me know so we can completely be in English. Yeah, we will probably switch between the languages because I think it is being asked by the Zoom. It sounds like you might have switched to a different language. Please update it so we can provide better quality transcription. Shall I say in English then? I think that will be better. So the reason why we thought of MDNMSR was we had been doing the confidential review of maternal deaths, and usual pattern is case sheets are collected at the center and we have the assessors coming together and reviewing the case records every 3 months. And it is rotated between usually Trivandrum, Trichur, and Calicut. We had occasions to have the meeting, for example, in Alapi once, we had Kottayam once, we had Ernakulam once, we had in Rajagiri once, like that. But by and large, these 3 are the centers where we do it. All those who attended these CRMD meetings have been convinced how good a learning experience it is. Things which we usually take for granted, how it can turn the wrong track. So it is a great learning experience to do that, but it's limited to these centers, and very often many other people out of the SSS group come for that. So because of that, we suggested to the Secretary Health, Principal Secretary Health at that time, Sri Rajiv Sadanandan, before he retired, that we should have a decentralization of the process. We should have district level meetings, because whatever we decide, at that time we had regular meetings with the health secretary. Whatever we discuss and decide with the health secretary, it was not being transmitted to the practitioners across the state. So we thought we will continue to have the regular meetings with the health secretary. At that time, every month we had meetings of all the RCH officers with the health secretary and key officials of the health department. So that is when we suggested, why don't we have a district level meeting so that people in the practicing obstetricians in the periphery will come to know what we are planning, deciding, and trying to execute. And we gave the name, the short form of MDNMSR. MD standing for maternal death, NM near miss, surveillance, that is audit, and response. That is their suggestion by WHO. There's no point in auditing maternal deaths or near misses unless we are going to follow it up with response action. So that is MDNMSR, the expansion of the acronym.
And we thought we will have it at district level. We selected district captains and vice captains, and RCH officer was the convener. The district collector was the chair, and in the absence of district collector, the DMO. In the absence of DMO, a senior obstetrician who is appointed as the captain of the district will chair. This was the arrangement. I hope by now all of you know that. The idea was that we will review all the maternal deaths in that district in this meeting, in which representatives from all the delivery points in that district come. And each district may have something like 50, 70 delivery points, including private and government. And the maternal deaths are not supposed to be analyzed again there. The facility-based audit would have already happened. And the RCH officer will tell them, in our district, a maternal death has happened. The final cause of death assessed is like this. And the learning points from the audit of that death is, these are the preventable factors or these are not the preventable factors. The lessons we learned from that, that is all. But one other request to that meeting of the MD and MSR of each state was, at that time when they meet, the case records of any deaths that happen in the district should be brought. And in the district, there will be a senior obstetrician as the captain. There will be 3 vice captains. One of them is to look after maternal deaths. So it will be handed over to the vice captain in charge of maternal deaths of the district. And that vice captain will then forward it to the state chair of the CRMD committee, who is Dr. Ambujan. But unfortunately, even though at the districts, the reporting of the deaths happen, therefore the case record collection and transmission is not happening. It's unfortunate. It's not happening at the moment. We have to revamp on that. The second part was to discuss in detail the near miss. And near miss audit in our state was started about 8 years ago as a pilot project with all the 5 major medical colleges. And Dr. Rashmi from Trichur was the coordinator, Dr. Rajashekharan Nair, and who else were the conveners? I think it was Dr. Ajit, sir. Yeah, they were the ones to coordinate as the chairs for that. That showed that by near miss audit, we get almost similar observations as we were getting in the maternal death audit. So the pilot project is still there in paper, but it's not very actively happening. This is the fact about the near miss. But when it came to the district level, MD and MSR, many districts were so enthusiastic because they found that it's a very good learning experience, because the cases which went in the wrong track were pulled out of the deaths. And that is the near miss. So the people involved feel very gratified that they could save. Of course, there can be occasions where somebody else can say that you could have avoided the patient going that far. We could have probably saved it by interfering earlier and all that. This will happen. That is what clinical medicine is. And we should take it in the proper spirit. So the one thing that we suggested to all the district captains was, this is not again a fault-finding exercise. This is to find out what happened in a case which went to a near-miss state. What near-miss is, Lakshmi Ammal will be telling us later. A patient who went to a near-miss. Just to say one sentence, a near-miss is one who would have died had not the intervention by God or whoever saved that one. So it is a really serious case which would have died otherwise. But our intervention, thankfully, made her come back to life. And it's always a gratifying moment to see that we could save a patient who was almost sure to die. So there are lessons to be learned from any of these patients. Maybe others can point out, if only they themselves on introspection, the team which was treating will be able to tell us that if only I had done a laparotomy earlier, if only I had referred her earlier, or if only I had opened and tied the interiliac at a little earlier stage, or if only I had given blood products, or say, whatever it is.
So this is an occasion to learn lessons from our own performance. So the advantage of this is it's realistic. This is what happened in our state. So it is not a hypothetical thing which happened in somewhere in the developed country we are talking about, something where we could make a difference. So this we thought was the best way to learn without burning our own fingers. Occasionally, I know that there will be, when we look at it, we can tell that maybe if I had taken another stand, if I had interfered earlier, if I had done something else, we could have avoided that patient getting into that level. So this is the substance of MD and MSR. And all the cases which come up should satisfy the criteria for being near miss. But later we found that this is a good occasion where senior experienced obstetricians of the district could come together and convey even other points, not necessarily based on a particular case. They could probably say some new information that came. They could share an experience of what they learned somewhere else. They could share even an article which has practical implications for our day-to-day practice. So it actually became a CME organized by the district health authorities, participated by all the delivery points in the district, and lessons taken so that it will be practiced wherever they go. So this is the background to MD and MSR. The two districts who are participating in this, Kasaragod and Palakkad, have some factors in common. One, both of them are border districts. Kasaragod, we get maternal deaths quite a lot, but practically very few of them die, in fact, in the soil of Kasaragod. Most of them are referred to Mangalore or Manipal like that, and either on the way or after reaching the higher hospital, they die. Fortunately, there have been very good relation with the Karnataka state, the authorities there. They were able to share their details with us most of the time. Palakkad also was sending many of the patients across to Coimbatore and Tamil Nadu. But of late, I feel that that's a very rare thing because the roads improved, because tunnel has come at Kudiran. Palakkad patients can easily reach, if at all there's a need to go to a higher center, they can easily reach Trichur now. And Palakkad itself has got much better hospitals. So their referral out has come down. But the common factor is financially or economically, these two districts are again on the lower side compared with other districts in our state. So there are some common factors. So it is quite gratifying to see that we have taken interest to come together and learn from our own experience without hurting anybody's feeling. That should be the important thing. We may see a patient managed in a way which we thought could have been managed in a different way. But when we point it out, of course, we have to know that we ourselves can be in that particular predicament, and then what we would have done. I cannot say much criticizing others because I am in a relatively more privileged situation. It's not so for somebody who is in a taluk hospital or even a district hospital in any of your districts, because you don't have the type of facilities that you would like to have, blood transfusion that you would have liked to have, or even support of experienced staff, support of anesthesia, support of other specialties. So we all are doing our best under the circumstances possible. And if somebody else points out that probably another approach could have been like this, which would have made a difference, that is the aim of MD and MSR, to learn by interacting with our colleagues and not feeling that, oh, they are trying to find fault with us. So I think whoever points out should say in a mellowed fashion, and in whose case some suggestion is made as to a different alternative approach, also should take it in the right spirit. So this is what I thought I will discuss as way of introduction. I believe Lakshmi Ammal may probably take a few minutes to tell us what the near miss situation is, and then probably we'll have some sample cases for discussion. If there is time, my colleague, Dr. Jean Joseph from Rajagiri Hospital,
has come with a case, and I understand that there are some other cases which Lakshmi Ammal have lined up. There's a case from Palakkad district. So over to you, Lakshmi. Sir, Rajagiri, എന്ത് കേസാണ് സർ ഉള്ളത്? That's a placenta previa accreta. Okay. Who went on to a near-miss situation. And I learned lessons from that. That is why I thought I will share it with you. Okay. I managed that and got into a near-miss situation. So I thought I will share with you. Okay, sir. Okay, if you could, Lakshmi Ammal, just briefly say, Yes, sir. unless there is some question about what I suggested or others we discussed so far. Okay. Anybody who wants to say anything about this, probably just can. I see a hand raised from Indu here. Indu, what is it that you want to ask? Please unmute, and then Dr. Indu, I see a hand raised earlier. That is why. No? Okay. The Lakshmi Ammal, please. Sir. Good evening, everybody. I am muting. 74 പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരത്തിനകം. നമ്മൾ ഈ പാലക്കാടും കാസർഗോഡും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പാലക്കാടാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു 3 or 4 നിയർ മിസ് കേസേ ഇതുവരേക്കും അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാസർഗോഡ് ആണെങ്കിലും, ബിക്കോസ് ഐ എം ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് കാസർഗോഡ് MDNMSRൽ എന്നെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കത് അറിയാം. ദെൻ ഐ നോ ദാറ്റ് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഡിസ്കഷൻസ് എത്രത്തോളം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ എല്ലാവരും ചോദിക്കും കാസർഗോഡ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ചന്ദ്രിക മാഡം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, മാഡം വെൽക്കം. പിന്നെ ശ്യാമള മാഡത്തിനെയും കൂടെ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് ഉണ്ട്, വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുകയും കുറേ സീനിയേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പം മിക്കവാറും മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ട്രിവാൻഡ്രം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, കാലിക്കറ്റ്, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്കഷൻസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പലർക്കും ഈ നിയർ മിസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിയർ മിസ് ഒരു കേസ് എങ്ങനെ നിയർ മിസ് ആക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോ അതൊരു ചെറിയൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേസ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം, അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് പോയിന്റ്സ്, ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമ്മളൊക്കെ വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് MDNMSR മീറ്റിംഗ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ശ്യാമള മാഡം പോലുള്ള സീനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഇത് തരികയാണെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്താലും മതി. ശരി, ജസ്റ്റ് 1 second. കാണാമല്ലോ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? We are able to see, but to put it to the എനിക്ക് presentation mode. സ്ലൈഡ് ഷോ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ സ്ലൈഡ് ഷോയുടെ അവിടെ വേറെന്തോ വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല. We can see. We can see it. It is not in the slow mode. Okay. If you drag that a little higher, you can see that slideshow. Yeah. That yeah. Drag it up a little more, the whole frame, like that, and then that cursor will appear down there. If you could. മനസ്സിലായി. Okay, sir.
സോ വാട്ട് ഇസ് നിയർ മിസ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയുന്നതാണ് നിയർ മിസ് എന്താണ്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ a woman who nearly died but survived a complication which occurred during pregnancy, childbirth or within 42 days of delivery. ഇതാണ് WHO വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടിട്ടിരുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മരിച്ചു പോയേനെ എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു നിയർ മിസ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. Government of India, a woman who survives a life-threatening condition during pregnancy, abortion, childbirth, or within 42 days of pregnancy termination, irrespective of receiving emergency medical surgical intervention, is called a maternal near miss. ഇനി ഒരു നിയർ മിസ് ടെർമിനോളജി നേരത്തെ നമ്മൾ വി യൂസ്ഡ് സിവിയർ അക്യൂട്ട് മെറ്റേണൽ മോർബിഡിറ്റി എന്നൊരു ഇത് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇക്വലൻ ടു അവർ നിയർ മിസ്. പിന്നെ സിവിയർ മെറ്റേണൽ ഔട്ട്കം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ബോത്ത് മോർബിഡിറ്റി ആൻഡ് മോർട്ടാലിറ്റി കേസസ്. നിയർ മിസ്, this term had traditionally been used by the airline industry to describe a close call of an air traffic accident that was possible but avoided. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ നിയർ മിസ് എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി നമ്മൾ എടുത്തത്. സോ നിയർ മിസ് ബെസ്റ്റ് റിഫ്ലെക്ട്സ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നിയർലി ഡൈയിങ് but surviving. Therefore, WHO working group recommended the use of this term instead of severe acute maternal morbidity or SAM. And WHO, why we have to do this near miss approach? It's a systematic process for assessing the quality of care received by the patient. If a patient becomes critically ill, what is the care that she has received? നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും കെയർ ഈസ് അറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ ഉള്ളിന്ന്, അതായത് കെയർ ഗിവേഴ്സ് അല്ല. കെയർ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് ഫ്രം ഒരു സോഷ്യൽ കെയർ ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലിയിൽ, ദ നോളജ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, വെദർ ദേ ബ്രോട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൺ ടൈം ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, ആൾക്കാരുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം വിൽ കം ഇൻ ദിസ് quality of care. We should not think that all cases are entirely due to the doctors or the obstetricians' fault. And then when we do a near miss approach, we are actually monitoring the critical care interventions in the maternal health care. Does the critical care interventions exist? നമുക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോന്ന്. അപ്പൊ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പൈലി സാർ നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തന്നായിരുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിക്ക്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി അത് അന്ന് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ നിയർ മിസ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം. കേരളത്തിൽ മാത്രം വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇപ്പൊ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നിയർ മിസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ചുരുക്കം കൺട്രീസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഇതൊരു കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ്. ഇതുപോലുള്ള സീനിയേഴ്സിനെയും ഇത്രയധികം വിഷനും ഇങ്ങനെ ഓരോ മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. വി ഷുഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. നമുക്കത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഒരു നിയർ മിസ് നമ്മളൊരു റിവ്യൂ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിവിയർ മെറ്റേണൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ മിസ് കേസസ്, മെറ്റേണൽ ഡെത്ത്സ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം വെദർ വി വർ ഏബിൾ ടു manage those cases, what was our health system's performance, and did we succeed in reducing the severe maternal outcomes? If we have not succeeded, where was the gap? Where was the delay? What was the form of delay? അപ്പൊ ഈ ഡിലേ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വീട്ടിൽ നിന്ന്, സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന്, വീട്ടിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ദെൻ വെദർ സഫീഷ്യന്റ് പേഴ്സണൽസ് ആർ ദെയർ, അനസ്തെറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ ഉണ്ടോ, ആവശ്യത്തിന് ഒബ്സ്റ്റട്രീഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ നോളജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു only if we know this gap we will be able to improve the system. So നമ്മളുടെ ultimate purpose of നമ്മളുടെ നിയർ മിസ് എന്ന് പറയുന്നത് is to improve our own clinical practice, to improve our knowledge, to get acquainted with the guidelines. And this you can read from textbooks. പക്ഷെ ഒരു കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലേണിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് we will never forget. നമ്മളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് നിയർ മിസ്സിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇമോ കാൽസിലോട്ടും ഒക്കെ കയറുമ്പോൾ someone to work എന്നൊരു ഫീലിംഗിലാണ് ഞാൻ കയറിയത്. But once I went into it, I knew I have improved a lot
എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ക്ലിനിക്കൽ കേസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ. പെട്ടെന്നൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ അയ്യോ അന്ന് ആ കേസിന് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. ഐ എം നോട്ട് എ പേഴ്സൺ ഹു ഹാഡ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ബിസി മെഡിക്കൽ കോളേജ്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. നമ്മളല്ലാത്തവർക്ക് actually it is experiencing the medical college and experiencing the cases being managed there. And then and we all do this when we go through the near miss cases. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇതാണ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓൾ ഗെറ്റ്സ് ഇൻകൾക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു അവർ ഓൺ സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് therefore it improves the quality of care provided by us and provided within the system. നമ്മളിപ്പോൾ ജനറലി എല്ലാ നിയർ മിസ്സുകളും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിഡിറ്റി അസസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ generally globally 3 lakh women die annually from pregnancy and childbirth. അതിനകത്തൊരു significant contributor is substandard care. That is the place where we can improve. We cannot improve on social കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, all these we cannot improve. We can improve ourselves. ആ സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. And then we have understood that we fail to recognize warning symptoms. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ടു റെക്കഗ്നൈസ് സൈൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആകാം, സ്കില്ലാകാം, നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സീനിയറിനോട് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാനുള്ള മടിയാകാം, ഒരു ഇൻഎഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആകാം. ബട്ട് ഓൾ ദീസ് ആർ പിറ്റ് ഫോൾസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇൻ ജനറൽ നമ്മൾ നിയർ മിസ് കേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിയർ മിസ് കേസുകൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി you say that പാലക്കാടും കാസർഗോഡും we refer cases elsewhere. അങ്ങനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന കേസസ് ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് RCH ഓഫീസറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് that you can present as a learning experience. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓൺ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇടുക്കിയിലും വയനാടും ഒക്കെ, വയനാട് ഓഫ് കോഴ്സ് കേസസ് ഉണ്ട്, ഇടുക്കിയിൽ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് കോട്ടയത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്ത പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻപുട്സ് വാങ്ങിച്ച് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സീംസ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ. പക്ഷേ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ്, നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റിനെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു നിയർ മിസ് ആണോ അല്ലയോ, നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പറ്റാതെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക, അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മീറ്റിംഗ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. With this, I think we will go to, this is what a near miss is, and of course നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നിയർ മിസ് കേസ് എന്ന് ഒരെണ്ണം പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് കിട്ടണം. അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ഫൈൻഡ്, സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സൈൻസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ പല പല കണ്ടീഷൻസിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സിംറ്റംസ് ഓർ സൈൻസ്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്, ഇന്റർവെൻഷൻസ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ഓരോന്നിലും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഡി റെക്കണറായിട്ട് വൈ മദേഴ്സ് ഡൈ എന്നുള്ള ബുക്കിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പൻഡിക്സിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കുക വേണ്ട. ഒരു പേഷ്യന്റെ സിംറ്റം കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ഹെമറേജിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ പൾസ് 110, അത് നിയർ മിസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുമോ എന്ന് ഉടനെ തന്നെ നോക്കാം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 120 ആയാലേ നമ്മൾ നിയർ മിസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസുകളും നിയർ മിസ്സുകളല്ല. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നിന്നും ഓരോന്ന് വേണം എന്നില്ല. ഒരു സിംഗിൾ ക്രൈറ്റീരിയ വിച്ച് സിഗ്നിഫൈസ് കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി കൊളാപ്സ് വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ എ ഹാർട്ട് സിഗ്നൽ. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ നിയർ മിസ് കേസസ് എല്ലാം 3 ബ്രോഡ് കാറ്റഗറിയാണ്. ആ 3 ബ്രോഡ് കാറ്റഗറിയിലും ഡിഫറെന്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 1 ഈ ഒബ്സ്റ്റട്രിക് നിയർ മിസ് ആണ് 1. അതിനകത്ത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി സ്പെസിഫിക് ഒബ്സ്റ്റട്രിക് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. അതിനകത്ത് വരും. ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് പ്രഗ്നന്റ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ദിസ് ഇഷ്യൂ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് കം. പേഷ്യന്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ APH വരുന്നത്. പേഷ്യന്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസന്റ് അക്രീറ്റ വരുന്നത്. പേഷ്യന്റ് പ്രഗ്നന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പ്രീ എക്ലാംസിയ വരുന്നത്. സിസേറിയൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സെപ്സിസ് വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ലേബർ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എംബോളിസം അല്ലെങ്കിൽ പെരിപ്പാട്ടം, ഇതെല്ലാം
pregnancy ആയതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. So they will fall under pregnancy specific obstetric and medical disorders. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ pre-existing disorders aggravated during pregnancy. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി anemic patient, ഓൾറെഡി cardiovascular disease ഉള്ള പേഷ്യന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ്, റീനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്, അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോൾ അവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്തു. സോ സച്ച് എ പേഷ്യന്റ് ഹാർട്ട് PPCM will fall under 1-1. പക്ഷേ if it is a valvular heart disease, she will fall under 1-2. And then പിന്നെ accidental incidental disorders in pregnancy, ആ പേഷ്യൻസ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നു, സൂയിസൈഡ് വന്നു, ബേൺസ് വന്നു, സ്നേക്ക് ബൈറ്റ്, ഇതെല്ലാം 1-3 പോകും. ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി സ്പെസിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ 1-1 ആണ്. ബിക്കോസ് പ്രഗ്നൻസി സ്പെസിഫിക് മെഡിക്കൽ ഓർ സർജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് ഹെമറേജ് വന്ന് PPH ആണെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് ഹെമറേജ് ആണ്. ഡിസോർഡേഴ്സ്, കണ്ടീഷൻസ് ഓർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെക്കൻഡ്. അണ്ടർ ഹെമറേജ്, വാട്ട് ഇസ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ കണ്ടീഷൻ വിച്ച് occurred which made the patient a near miss? അബോർഷൻ ആകാം, എക്ടോപിക് ജസ്റ്റേഷൻ ആകാം, APH പ്ലസന്റ പ്രീവിയ അബ്രപ്ഷൻ, നമ്മളുടെ PPH ഏറ്റോണിക്, ട്രോമാറ്റിക് PPH, ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എംബോളിസവും ഹെമറേജിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. ഹെമറേജിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ബിക്കോസ് ഇഫ് ഇറ്റ് കോസസ് ബ്ലീഡിങ്, DIC വന്നെങ്കിൽ ദാറ്റ് യു വിൽ പുട്ട് അണ്ടർ ഹെമറേജ്. പിന്നെ സിംറ്റംസിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ചുമ്മാ ബ്ലീഡിങ് വന്നതുകൊണ്ട് ആ പേഷ്യന്റ് നിയർ മിസ് ആവില്ല. സിംറ്റം വരണമെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലീഡിങ് വന്ന് പേഷ്യന്റിന് സിങ്കോപ്പിയൽ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഹങ്കർ വരണം. അതുപോലെ 100 പൾസ് ആണെങ്കിൽ നിയർ മിസ് ആവില്ല, 120 ആവണം. അതുപോലെ ബ്രാഡിക്കാർഡിയ, ടാക്കിപ്നിയ എല്ലാം. സിസ്റ്റോളിക് BP 90ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആ പേഷ്യനെ നമ്മൾ നിയർ മിസ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് നിയർ മിസ്സിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പേഷ്യന്റ് നിയർ മിസ് ആകും. ബട്ട് BP കൊണ്ട് നിയർ മിസ് ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 90 ആവണം. പിന്നെ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട്, അക്യൂട്ട് ഫോൾ ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെസ് ദാൻ 5 ഗ്രാംസോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഉള്ളതിൽ നിന്നൊരു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നിന്ന് 30% ഫോൾ ആയാൽ അത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവും. പിന്നെ ഫോൾ ഇൻ ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ബിലോ 90. ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഓരോ കേസും നിയർ മിസ് ആവുന്നത്. ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ICU മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു, കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു, കാർഡിയോ ടോണിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പൊ ഹെമറേജ് ആണെങ്കിൽ ആ ഹെമറേജിൽ നിന്ന് പേഷ്യന്റിന് ഇൻ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് എ cardiovascular collapse, an intervention like laparotomy had to be done, hysterectomy had to be done, or ectopic gestation, you had to open up and do the ligation. അത് എല്ലാ എക്ടോപ്പിക്കും നിയർ മിസ് ആവില്ല, ഒരു കാർഡിയോവാസ്കുലർ കൊളാപ്സ് വരണം. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓരോ കേസും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കും. അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും അതാണ് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ക്രൈറ്റീരിയ. അതിനകത്ത് എന്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആ പേഷ്യന്റ് വന്നത്, എക്ലാംസിയ ആണോ, ഹെൽപ്പ് ആണോ, പേഷ്യന്റ് എന്ത് സിംറ്റം ആണ് വന്നത്, ബ്ലറിംഗ് ഓഫ് വിഷൻ, കൺവൾഷൻ, എപ്പിഗാസ്ട്രിക് പെയിൻ. പിന്നെ ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഹാർട്ട് സൈൻ വരണം, കൊമറ്റോസ് പേഷ്യന്റ് ആണ്, പൾമണറി എഡിമേ പോയാൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റ് നിയർ മിസ്സായി. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനകത്ത് ആകെ 2 കാര്യങ്ങളെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനിൽ അതിനെ നിയർ ഹാർട്ട് സൈൻ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് കോയാഗുലേഷൻ ഫെയിലർ, 2 സെറിബ്രൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മൾ ആ റെഡി റെക്കണർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിനകത്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അതൊരു എക്സസൈസ് ആണ്, യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ്. അപ്പൊ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് നിയർ മിസ്. ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ കേസസ്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ ആ പേഷ്യന്റ് നിയർ മിസ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, മോർട്ടാലിറ്റിയിൽ നിന്നും പലപ്പോഴും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. So with this, I think we will go on to the case presentations. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തെ കേസ് അവിടുന്ന് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ രമേശ്. Yeah, before you go to that case, if I could just show for everybody. So this is what we are talking about. In this 3rd edition of Why Mothers Die, towards the end, there are these pages where all these that Lakshmi Amal was talking about. See that it is there as an addition, an excerpt to the book. So just for your information, this book we provided to all members of K4. Okay, thank you. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയോ ബൈബിളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം സാർ. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുക്കാണത്. ശരിക്കും അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ഞാൻ നമ്മളുടെ ഒരു രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നൊരു മാഡം വന്നപ്പോൾ രാജശേഖരൻ സാർ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഷീ സാറ്റ് അറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് ദ ഹോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ടോൾഡ് മീ. ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക്, ആൻഡ് ഷീ വാസ് എ സീനിയർ പ്രൊഫസർ, ബട്ട് ഷീ സെഡ് 2 മണിവരെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് വായിച്ചു തീർത്തു എന്ന്. Okay, please go ahead. പ്രീതിയാണ് ആ കേസ് മാനേജ് ചെയ്ത് പ്രീതി പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. Slide ഉണ്ട് പ്രീതി രമേശ്. തന്നെ പ്രീതിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് മാഡം, സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഷെയർ ദി അത് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. പ്രീതി മ്യൂട്ട് ആണ്. അല്ല, പ്രീതിക്ക് ഷെയർ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതെ, പ്രീതി മ്യൂട്ട് ആണ്. ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ആള് ജസ്റ്റ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. സർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർ. മാഡത്തിന്റെ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണ്. ഷെയർ ആവുന്നുണ്ടോ സർ? We cannot see your ഷെയർ slide. എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കണം. ഷെയർ എൻറ്റയർ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ പ്രീതി അവിടെ? മാഡം ഒരു സ്പെസിഫിക് വിൻഡോ മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാർ ഇതിൽ കണക്ട് പ്രീതി ഷെയർ കണ്ടോ? സാർ അത് വരുന്നില്ല സാർ അതിനകത്ത്. ഞാൻ ഫോണിലൊന്നും അല്ല, ഡോക്ടർ Actually, രമേശിന്റെ screen is കയ്യിലുണ്ടോ അത്? getting shared, but only PPT is not getting opened. I think. Screen കാണുന്നുണ്ട്. Just try opening the PPT. അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാലും മതി. We will get the summary of the case. If Preeti is muted now, Preeti or Ramesh, one of you can, yes, കേസിന്റെ സമ്മറി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പ്രീതി അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചാലും മതിയായിരിക്കും. Yes, you are muted, Preeti. You are muted. Unmute you. സാർ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാർ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സാർ ഞാൻ വായിക്കാം സാർ. സാർ ഇപ്പൊ വരും തോന്നുന്നു സാർ. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. വായിച്ചു പറഞ്ഞാ മതി. വായിച്ചു പറയാം സാർ. Sir, I was on duty in the WNC hospital. I think your internet connection may be a little bit video. Switch off the video, but only just say. A video switch off you. In the labor room. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പ്രീതി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുമായിരിക്കും. ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കൂ.
ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സർ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഉടൻ വേണ്ട, പറഞ്ഞാൽ മതി. Sir, Please go ahead. കേൾക്കാം പ്രീതി, വായിച്ചോളൂ. sir, sir, it was a near miss case in May 2024. You don't have to say the details of the patient's name and identifying features. Just mention the history and the relevant points. Sir, the patient, she was brought to the hospital labor room on a Sunday with, she was a 27-year-old second gravida with previous history of 1 full-term normal delivery at 37 weeks of gestation. She was brought by her husband and her auntie, and with the history of generalized tonic-clonic seizures on that day at 8:30 a.m., which lasted for about 5 minutes. They say that the seizure has lasted for about 5 minutes. And when she was brought to the hospital from the ambulance, she has another episode of seizure. She reached the WNC at 9:45 a.m. And on reaching the hospital, she was disoriented, in the post-ictal phase. There was no history of PIH, or there was no history of any impending symptoms according to the bystanders. There was no history of any epilepsy, no history of any chronic drug intake. There was no history of hypertension, diabetes mellitus, cardiac disease, CVA. There was no history of any fall. There was no history of fever. She was not a known case of PIH till that time. On examining the patient, there was no pallor. The pulse rate was 120, BP 210/110, and there was frothing from the mouth, and the chest showed bilateral basal crepitations. And the SpO2 was 89 to 90 in the room air, and the respiratory rate was 24. There was bilateral pedal edema. There was also abdominal wall edema. The uterus was term and tense. On examining, it was cephalic presentation and the fetal heart sound could not be localized. On doing PV, the cervix was underfaced, was closed, and the presenting part was above brim. The patient's mouth was aspirated immediately, and she was made to lie in the left lateral recumbent position. Oxygen was given, and the SpO2 improved. The SpO2 improved to 94 with oxygen. Injection labetalol 20 milligram IV was given immediately. Injection magnesium sulfate 4 grams slow IV and 4 gram was given IM in both buttocks. Then the PP came down. It came to 160/110 millimeters of mercury, and another dose of labetalol 20 milligram IV was given. Meanwhile, she had another seizure episode which lasted for about, which immediately started within 5 minutes of magnesium sulfate. Injection eptoin 100 milligram IV was given, and all the blood investigations were sent, and the CBC came to be 13.2. But from the lab, it was called and told that the blood was totally lysed and it was not clotting. And so they are not sure about the result values. The HP, they called through the phone and told that the HP is 13.2. The total count is 12,000. RBS is 191. Serum bilirubin 0.9, but the STOT was 185, STPT 247. Serum sodium, potassium, magnesium was normal. The serum calcium value was low, 6.6, and the blood was not at all clotting. The blood was arranged, and the medicine consultation was also sent immediately. The medicine MO came to the labor room, examined the patient. He immediately advised to give Levipril 500 milligram IV.
Their impression was status epilepticus, generalized tonic-clonic seizure, epilepsy, bar eclampsia to rule out CVT press. The patient was catheterized and frank hematuria was noticed. It was like a DIC case. It was like DIC, HELP syndrome, severe preeclampsia with eclampsia. I informed HOD, Chandrika madam, and also the O1 unit chief, Ramesh sir, and they advised to refer the patient immediately. The medicine MO also asked us to do an MRI brain, but it was a Sunday and such facilities were not available and the patient was not at all stable. And the BP immediately came down to 120/110. And the medicine MO has asked not to give further antihypertensives. And Lasix we were planning to give, but we were not able to give because of this low BP. And also, they have told to maintain the cerebral perfusion for the patient. We didn't know that whether she was having any intracranial bleed or so. The patient meanwhile again had an episode of seizure and the patient was immediately intubated. The intubation was very difficult. We had to call anesthetist and the whole team was there to help us. And she was referred to a higher center for expert management. We gave the option and they were preferring to go to Jubilee Mission Hospital. She was sent at 10:40 a.m. itself in an ICU ambulance. And while referral, the SpO2 was 94 with the oxygen. And the BP Again, confusion, not hearing. Not clear. കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രീതി കേൾക്കുന്നില്ല. Not getting anything. കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രീതി വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി ഞാൻ വായിക്കണോ? Yeah, that will be better. പ്രീതി Priti can stop sharing. പ്രീതി നിർത്തിക്കോളൂ, ഞാൻ വായിക്കാം. Please carry on, Lakshmi. പ്രീതി inform me. Priti, please stop. It was stop ചെയ്തോളൂ. Only 70 with the oxygen. And sir, can you hear me, sir? ഇല്ല, പ്രീതി നിർത്തിക്കോളൂ, ഞാൻ BP was വായിക്കാം ബാക്കി. 160/110 and the ultrasound it was IUD and emergency. Emergency LSES done, fresh stillborn baby at 3:30 p.m. in order to improve ventilation. Injection magnesium sulfate continued. She was given 3 pints of platelets and 10 units of cryoprecipitate transfused. Hemoglobin became 13, total count 25,000, SGOT 897, SGPT 492, serum bilirubin 3.2 and serum creatinine 1.2. Another episode of seizure on post-op day 1, anti-epileptic drugs and higher antibiotics given. Post-op day 2, 3 pints of PRBC given in view of low hemoglobin. And on post-op day 4, patient's general condition improved, antihypertensives tapered and patient clinically improved. Final diagnosis, second gravida, intractable seizures, DIC, HELP, pulmonary edema, AKI, and IUD. For classifying her into near miss, so many heart signals are there. We can probably mention those things once more, Lakshmi. How she becomes a near miss, under what criteria, what care. Okay, sir. Yes, sir, this patient, we have classify a patient into near miss. We should have one from symptoms, one from signs. Priti, please stop talking. Let Lakshmi Ammal complete because there is a connectivity issue with you, isn't it? So let Lakshmi continue.
So to classify this patient into near miss, any patient into near miss, either we should have one heart sign, or we should have one from clinical sign and symptom, one from investigations, and one from intervention. So this patient's clinical symptom was she had convulsions. She threw fit. And then when she was brought into the hospital, and her investigation showed all evidence of low platelet count and high liver enzyme. That will give 1 point to her. And then interventions, of course, she had to be given, and she, of course, presented with an intrauterine death, and she was given antihypertensives and anticonvulsants were also given. And she had received one heart sign which she can have is she has received transfusion, I think 5. And they have said that she has gone into pulmonary edema. So pulmonary edema is again a single heart symbol. So any patient who goes into pulmonary edema due to any condition, let it be due to hypertension, let it be due to PPCM, any condition, if a patient develops pulmonary edema, then she becomes a heart symbol. So even without convulsions or anything, we can classify her into near miss, because secondary to hypertension, she has developed pulmonary edema. They have said that she has gone into AKI also. Sir, case for learning points. Yeah, thank you, Lakshmi. Shyamala madam also. Ramesh, yeah. Will Shyamala would like to comment, or probably we'll hear from, was it Chandrika who was involved, or do you want to say anything, Chandrika? Yeah, Chandrika madam was involved. Yeah. Chandrika madam, are you there? Yeah, she has unmuted. Yeah. So this case, actually, we were in a dilemma how to, what to do, because our facilities were limited, and I was informed that she is dying. Her oxygen saturation is falling progressively, and she is throwing fits. So also there is evidence of pulmonary edema also. And that day we were unable to get blood, and we were in a very much depressed state that day. And actually I told them in an ambulance, somebody has to accompany her and immediately send to a higher center. And that is what we could do with our facility. And we were unable to do anything. I thought before reaching the hospital that the higher center she may die. That was my impression about that lady. But somehow anesthesiologists, they came and they intubated that lady. And at least we could maintain her oxygen saturation and send her in an ICU ambulance. ICU. That is what we could do from there. Thank you, Chandrika. I think it is really true. She is a real near miss, isn't it? On so many counts. Do you want to hear from PK Shyamala? Shyamala, any comments? Shyamala madam. PK is muted. If PK could unmute and give any comments. Shyamala madam. Yeah, I think maybe Shyamala is not attending now. Anybody else wants to ask anything or comment? Then, as Lakshmi Amal said, she qualifies to be. Yes, Shyamala, you want to say anything? Can you hear me? Okay, Yeah, okay. we can. Only in this case, in a pregnant woman, term pregnancy, massive edema, lower abdominal wall edema, history of fits, our diagnosis should be always first eclampsia as they are correct, and start Maxelf and Lebitilol, everything we are given. And I saw that early referral to a major center is necessary. Without doing all these medical consultation and doing blood investigations, etc., start Maxelf, give the maximum Maxelf, all doses Maxelf, Lebitilol, control the baby. We cannot control the baby because she won't immediate termination of pregnancy. Unless the placenta is out, we are not going to control the BP or we are preeclampsia, we can't treat it.
So with all, if I resuscitate the patient, then refer to a center where they can terminate the pregnancy, because the service was unpaid, so close, long service, mobile head. We cannot deliver the patient at your center. So actually we should refer the patient, because there is no for medical consultation, levy floor, or etc. Whenever a patient comes with, your first diagnosis should be eclampsia. Unless there is a previous history of epilepsy history or localizing signs of neurological deficit, or the patient is not improving after 24 hours, only there is need for MRI neurology consultation. So we are losing time. That is the most important thing. I think otherwise they manage the case well, but refer to a major center where we can do it. We can refer the patient in ICU with all the supports and transfer the patient. Thank you, Shyamala. Yeah, we should actually congratulate the team there in Palakkad, because they knew their limitations and sent her at the earliest possible. They gave the first aid, isn't it? They gave Maxelf. I hope all of you know that loading dose of magnesium sulfate is 8 grams, 4 grams IV and 4 grams IM. I presume that they gave. And second thing is, I think maybe it used to say, if it is not controlled, we can give 20 milligram IV again, isn't it? Yes. 4 grams, 2 grams again. Yeah, 2 more. We can give 2 grams again. Yeah. If it is This not controlled by patient 4 and 4. had a recurrence of fits. I was not sure whether they gave the 8 grams at the start or did she receive 4 grams IM, 4 grams IV? Yes, or, yes. Yeah. She was So, given. programs IV. Many people have a reservation in giving the IV before you are referring a patient. That is very sad, because they need that 8 grams as a loading dose. From 8 grams loading dose, as we always say, even if she doesn't have a kidney, she will not die because of that. Overdose will not happen. So 8 grams loading dose, 4 IV, 4 IM. And that 4 IV has to be given a little slowly, that's all. But the IM can be just given like that. The second point is the hypertension. I didn't catch exactly the BP when she was admitted, but later I knew that she went into hypotension and the physician said no more antihypertensives. She, as was said by Lakshmi Ammal, qualifies to be a near miss under so many counts. So if you have this book, just take it and go to the last pages of the annexure. Under hypertension, you can see so many heart symbols are there, and any one of them is there, she qualifies to be near miss. And this lady had so many points to qualify to a near miss. She had convulsion by itself will not, but she went into coagulation failure. She went into pulmonary edema. She had recurrence of fits, and she had IUD. All these qualify her to be a near Evidence miss. of help also, isn't there? Yeah, evidence of help, hematuria, everything. Hematuria, help, liver enzymes, all. I think so she that has time, developed help also. Yeah, I hope she was sent with a medical person accompanying. I understand the difficulty in peripheral centers, especially in Palakkad and Kasaragod, because the backup of blood and blood products is so low. This patient, instead of getting whole blood, what she needed, as you gave, would have been needed cryoprecipitate if she has gone into coagulation failure and platelets and plasma rather than all the packed RBCs. But of course, she was sent and Cryoprecipitate is not available, sir. I know. The limitations are there. Limitations are there. So in case faced with a similar situation, these are the thought process that should come to your mind. We near miss, what best can we do? Not doing a cesarean with a patient in coagulation failure, I will not say as a mistake, because we should be realistic. If you attempt a cesarean then and the patient dies, everything will be on your head. So sending her was the right thing to do. You did the first aid, that was the right thing to do. And in case she was not in coagulation failure and the fetal heart has already gone, emptying the uterus, that is the message that that's the message that Shyamala was giving you. So I feel that this was really not a simple near miss in many counts. And the fact that she's alive now was due to a timely referral and the preliminary first aid that you gave.
giving Levipil is what the physicians do. Probably the justification is in case she had a cerebral bleed, which could have happened already, maybe Levipil is okay, but I am glad that they did not give, as we used to do, Valium and other drugs. Diazepam should not be given in such patients, and referring them with an ambulance, putting that tube in for supporting her pulmonary function would have been probably the lifesaver here, in addition to all the other things that you did. Because otherwise, because of the pulmonary edema and the anoxia, she would have probably passed away on the way. So congratulations, Team Palakkad, for doing that and saving her. I know at any moment she would have been lost, but I hope there are so many take-home points in this for all of us. Any other comments? Otherwise, we'll go to the next. There was a question in the chat box. I have done my PG somewhere else, and I have been taught about Pritchard's regime, where we use 4 grams plus 5 plus 5. So there is a question in the chat box, sir. Yeah, I feel sorry about it because in Kerala, for the last 33 years, we have been using magnesium sulfate. Kerala Federation has shown this, and in hundreds of patients, we have tried this. So people who are saying, Foxy says the other way, Pritchard says the other way, Suspan says the other way, I can only feel sorry for them. We have been promoting this, and there are no reasons to regret it. So my plea is, please look up what we have been saying. And if somebody goes to a court, we can say that this book says, and this is out of experience of all the obstetricians of the state. So there's nothing to be shy about. Pritchard says like that. It is our protocol, KFOG protocol, you can say, no problem. Yeah. So there is no difficulty to defend yourself if you use it. And one more thing I want to tell is Levitilol, they are given 20-20. Don't hesitate to give. Give 20, then if the BP is not give, you can give 40-80 like that. Double the dose, then BP will come down. Then you can even give IV Levitilol drip when you transfer the patient. Madam, before that, the patient went in for shock, BP fall and all. That is why we were not giving. So if we were giving 40 milligram, that condition would have been a little more worse. That is what I wanted to say, because she was from her hypertension, the BP was immediately falling down. So, to such an extent, we were so much, we were afraid. Okay. No, there's nothing wrong in not giving it. Shamla was telling us that this is the way to give it. That is okay. Yeah. If there was no other problems, we could have given it. But this lady, all systems were coming down, and we were in so much dilemma state. There are so many points to learn in the way this patient was managed. Unfortunately, she came to you having had convulsions, having had or probably already a dead fetus, probably already a DIC set in or on the process of setting in, and you really had a really tough case with you, and we are glad that she's alive now. Okay, shall we move on to the next case? Yes, sir. Sir, I think we will listen to the Rajagiri case, which taught you a lesson, sir. Then we will move on, because all the other cases are in my laptop. And thank you, Dr. Ramesh, for taking up this case. Actually, it was a case which was presented before in their own thing. Then he was saying that we will present our own case. And Dr. Preeti, thank you. In spite of your net problems, you tried presenting the case. Thank you. Thank you, Preeti. Thank you, Ramesh, and the entire team, Chandrika and the entire team there. Okay, shall we go on to Jean, if you could? Do you want the slide projection or just say, Jean? Sir, I'm sharing the slide. Okay, then go ahead. Sir, is it visible? Yes, visible. You can put the slideshow mode. Great, good. So this is a case of a 39-year-old, third gravida, previous to CS, GDM on OHA and insulin at 34 weeks and 4 days. Known case of morbidly adherent complete placenta previa.
was posted for elective LSCS with sterilization. Pre-op ultrasound was done, which showed a central placenta previa with accreta. It showed some loss of bladder and uterine serosa interface, multiple lacunae, and increased vascularity in the retroplacental area. Pre-op investigations were hemoglobin of 11.6, platelet 2.52 lakhs, and INR of 0.96 with a B positive blood group. Intraoperatively, an infraumbilical vertical incision was made on the anterior abdominal wall. On opening, there was neovascularization noted from the bladder to the lower uterine segment, which is separately coagulated with bipolar. Transverse incision was made on the upper part of the lower uterine segment, and baby was delivered as cephalic. Immediately after the delivery of the baby, aorta clamp was applied. Placenta started separating, so decision was made to remove it. The placenta was noted mainly posterior, extending anterior as well. It was densely adherent, mostly on the posterior surface, so it had to be removed only piecemeal. So initially, the placenta appeared complete, so thought of conserving the uterus was made. Multiple hemostatic purse string sutures was taken on the placental bed. Stepwise devascularization was done, both bilateral uterine artery ligation, bilateral uterovarian anastomosis ligation, and Heman stitch was also taken. Hemostatic sutures, matter sutures was also taken, including the posterior wall of the uterus. Then again, bilateral internal iliac artery ligation was also done, and suction cannula was applied retrograde, and uterine incision was started to be closed. Immediately at this point, there was tachycardia and BP fall noted. And in the suction, about 800 ml of blood was immediately collected. So the decision for obstetric hysterectomy was done. During the surgery itself, a blood loss of 2.140 ml of blood loss was noted. And intra-op 2 unit PRBC, 2 FFP, and 5 cryoprecipitate transfusion was done. Patient was shifted to SICU for post-op monitoring. And fourth hourly monitoring showed a fall of hemoglobin of 12.9, later on 9.3. The immediate fibrinogen level was 335 and an INR was 1.04. 12 hours later, hemoglobin was 8.8. She was shifted to the room on post-op day 3. Meanwhile, she got a parenteral iron injection and she was discharged on post-operative day 5. Histopathology report finally came as placenta accreta. So here in this case, the near miss criteria identified was hemorrhage, mainly due to placenta accreta spectrum, causing circulatory collapse requiring hysterectomy, multiple blood and blood product transfusion, total of more than 5 units. Thank you. Thank you, Jean. Yes, as I said, I should admit, I learned some points in this patient's management. Even though we knew that she was a possible case of placenta accreta spectrum, on opening the abdomen, it was quite tempting to plan conservative surgery because we did not see that ferocious-looking vessels going from the bladder to the uterus. Few vessels seen which we could coagulate. So I thought, why not try a conservative management, which the patient also would have been happy about. That is why we incised and got the baby out. But our plan was to try conservative management. But before we could think even otherwise, placenta started to separate. There was no other way but to separate, take out the placenta, because partially separated placenta, if it is allowed to stay there, she will bleed much more. So we tried to remove. Then we found that her actually so-called invasion of the bladder area and all that was not there. Anterior, it was okay. It was posteriorly. The morbidly adherent placenta was posterior. And still we could remove it, which we thought was complete. And that is why I tried all these hemostatic sutures. All these hemostatic sutures were done, uterine, ovarian, brace, and all this. And still she was welling up from the lower segment, posterior wall, not anterior wall. And this is what I said. This is the third patient where I burned my fingers, where we thought of conservatism,
and then was forced to abandon it because of bleeding coming from the posterior wall. So my lesson that I learned, and I would share with all of you, is even if it is not an accreta placenta, posterior wall is the treacherous one. Anterior wall is easier to control. Second point is, even though we think the whole placenta was removed, if it is not a smooth uterine wall posteriorly, suspect that there may be invaded material, invaded placental tissue still there. And when we did the hysterectomy and sent it for histopathology, I especially request the pathologist to look at that, and they said that there was placental tissue there. So even though I thought I had removed the placenta complete, there was still deeply invading placental tissue posteriorly. In this patient, Jean, did we do a total hysterectomy or subtotal? In this one, complete obstetric. Yeah, total hysterectomy. We had to do a total hysterectomy because by then her cervix was opened up, and I was not sure how low to go to get a complete hemostasis. So we did a total hysterectomy, even though usually we can get away without a total hysterectomy by doing a subtotal hysterectomy. So to answer your question, Lakshmi Ammal, this is the lesson I learned, and Shyamla. Posterior wall morbid adhesion is the treacherous one. And in such patients, it's always safer to think about a hysterectomy earlier than later. Last month I had a yes, Shyamla. last month I had a similar case. It was a posterior adherent placenta. I thought I removed it and put some stitches already controlled. When I started closing the uterus, she started bleeding. A suction cannula also was put, and there was collection below the vagina. So I proceeded with hysterectomy. When we put the stitch, I thought I could control the bleeding, everything. So I started closing the uterus, preserving the uterus. But lately I have to do hysterectomy. Same picture. Yeah, same thing. Okay. So we are all tempted to be conservative because this lady also would have liked to have the uterus retained, but she had given consent for hysterectomy. But we can get into a situation where you would have promised to retain, which we should never do in a placenta accreta situation. We should never promise to retain the uterus. We will try, but you should have the freedom to do a hysterectomy if necessary. Second thing is, here I had to do a total rather than a subtotal because the cervix had already by then opened up, and it was not easy to find a level at which we can do a subtotal. That is why we did the total hysterectomy. Total hysterectomy in such situation is more dangerous than a subtotal because once you go deeper down into the pelvis to the level of the vagina, controlling bleeding is so much more difficult because the bladder base is more inaccessible, and you may end up the vagina being easy to tear. You take both stitches, they cut through like that. So that is the other reason why we say don't try to do a total hysterectomy in many of these cases. I did Any questions? Yeah, any questions? Thank you, Jean, for sharing it. She, of course, we could get her out of the hospital in 5 days, minus the uterus, and the baby was okay. But I would have been glad if I could do away with a conservative surgery, which this is the third time I am burning my finger on this. But this patient, I did not expect to give us this because the MRI report was anterior invasion. Anterior, we could easily see that it was not invading. That is why what made me bold enough to try, but it was not true. Okay. There was a question in the chat box, sir. I think you have already answered it. Why didn't you do a classical cesarean? I think you answered it because you wanted to. Classical cesarean, because on seeing that there was not many vessels, I thought we'll be able to do the conservative. That is why we went for the transverse incision. Second thing is, even then, don't cut through the placenta. You go through the myometrium, then push the placenta away. You reach the level of the membrane, break it, and then the baby head can be delivered. Even if you are planning to do conservative or whatever it is, cutting through the placenta is not good because the moment you cut through on the fetal surface where the fetal vessels are, even if those vessels are cut, in no time the baby will get exsanguinated. So that is why we always say that even if the placenta is under your incision, don't cut through and through that placenta unless it is a membranaceous placenta.
So you work your way to the nearest point where you can get the membrane and break it and get the baby out through that. Any other points? Okay. Okay. The other thing probably you would have noticed why we gave her blood, but before we sent her home, we gave her an IV iron also. Because these patients who have lost she lost more than 2 liters. So for her to make up that blood, she needs iron. We don't want to give blood to build it from 9 to say 12 like that. Post-operatively, if she is showing severe pallor, difficulty, tachycardia, and all that, we will give blood. But once they are stable and up and about, if the hemoglobin is anything above 8, we try to give them an iron rather than more blood. That is our thing. We try to conserve, try to avoid blood transfusion as much as possible. If there are no other comments, if you want, do you want to take it up? Already we have gone to 1 hour and 21 minutes. Okay. Do you want to continue, Lakshmi Ammal and Shanti and Anita? Yeah, they will say, sir, they want to continue. Otherwise, we will have another session. Sure. Yeah. Maybe. This is the forum for others to put in your thoughts. I see that there are quite a few seniors among you. If you want to say your local problems, difficulties and all that, this is the occasion to bring it to the RCH officer. Kasaragod, I see Krishna. Hi, Krishna. Most seasoned obstetrician of that district, I think. Krishna, do you want to? Ours is as usual, the only blood problem. Otherwise, everything is okay. I know. I mean, that is not within the care for to do anything that is about. a bit difficult to deal with also. I know that government is also conscious about it. We will try to convey your feelings to the health secretary because we may have a meeting with him on the 20th, and I am sure the RCH officer Shanti also will be there for the meeting on the 20th with the health secretary. So you can probably share this concern about lack of blood and all that. They are already aware. Palakkad district, Anita, anything or any of the others from Palakkad district? Ramesh, do you want to add anything? Yeah. Yes, please. Yes. Nothing to add, sir. It was nice. If there is one more case, I haven't got any problem to press to hear that, sir. Let others comment what to do. So there is a case with hypertension which has a bit of learning points. Maybe please. I will present it first. Sir. Just one more. Present it. Yeah. I don't know why it is going on coming. We can probably just say without the aid of the slides then. Yeah. If you have any problem sharing. Jean, you have stop sharing? Yeah, I can tell this history, sir, then. I can tell the history. I have got the slides, but I think the RCHO has the slides, but I'll definitely, this is a case which was referred to a tertiary care hospital. She was a 28-year-old primary gravida who was a PCOD and who conceived during her 4th IVF. And she was class 1 obesity, BMI 30. So primary, PCOD, conceived 4th IVF, and she class 1 obesity on regular antenatal checkup. And at 29 weeks, when she went for the antenatal checkup, there was gross pedal edema. But she was asked to, no blood investigations, no urine investigation was done at that visit. She was asked to go after 2 weeks. And then after 2 weeks, when she went, she had the sister recorded a BP of 150/90.
And she's actually an engineer. The patient herself is an engineer. The sister said, Madam, ningalde BP iprasya 150-90 ആണ്. And when she went to the consultant casually asked, BP ഒക്കെ എടുത്തല്ലോ അല്ലേ, normal ആണല്ലോ അല്ലേ. So the patient thought, എനിക്ക് pregnancy അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ 120-70 ആയിരുന്നത് 150-90 ഒക്കെ ആവുന്ന. She just thought and she nodded her head. And an ultrasound was done on the same day, which showed oligohydramnios. So, class 1 obesity, treated IVF, edema 2 weeks before, at 31 weeks, had a 150-90 BP. I think it didn't go to the notice of the obstetrician at all. But she was said that oligohydramnios ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കുഞ്ഞിന് അനക്കക്കുറവ് വന്നാൽ you please come immediately. So 10 days later, patient developed diminished fetal movement. So she went to the hospital, and that time her BP was 152/98. So she was started on 200 milligram labetalol. And then because she came with diminished fetal movement, she was admitted to the labor room, and NST done was normal at that time. But there was some dip going to 90. So the consultant said, because the BP, the fetal heart is going to 90 at some occasions, we will observe you. And then investigations were sent, and urine albumin was plus. And investigation showed raised LFT and a low platelet. We don't know exactly what was the count on that day. But then they said you also fit into your HELP syndrome. So probably tomorrow we will decide something. Anyway, we will do an ultrasound the next day. Till then you be in the labor room. And labor room BP recordings continued to be high, and she was put on 200 milligram of labetalol TDS. The next day, an ultrasound showed absent end diastolic fluid. And therefore, she was taken for, because there was a preterm baby, she was taken for a emergency LSES. LSES was done. The patient was kept in the labor room. Normally, they keep for 6 hours, but because of edema, massive pedal edema, and leg edema and the BP, she was kept in the labor room for 24 hours, nearly 24 hours, shifted to the labor room the next day. And the next day from 10 o'clock, she was shifted till 6. She was all okay with the BP recording high only on 200 milligram labetalol. At 6 p.m., patient started feeling a bit of uneasiness. She was not able to rest. She said that we know from the reference letter did not show anything, but the whole history was elicited from the patient's bystander, who herself was a staff nurse. So from 6 a.m., she had epigastric pain, feeling of abdominal distension, upper abdominal discomfort. So she was told that maybe because of the cesarean, emergency cesarean, she had food in the morning and all those things. And when the BP started slowly becoming increased, at around 11 o'clock, the restlessness increased, the pain in the epigastrium increased, and the BP recording was 200. So in the room itself, she was started on amlodipine 5 milligram. And she was given one more dose of amlodipine. And because of the restlessness, she was given alprazolam for sleeping. And because this nursing staff went and complained again, and then she started sleeping, but with some additional noises made, she felt that something was abnormal. Then they said, no, you relax, you also sleep. And then while she was sitting with the patient, suddenly the patient threw a convulsion. And immediately the consultant was called. Till then, the labor room duty doctor was attending to the patient. The consultant was called in, and magnesium sulfate was immediately started, and immediately was shifted to the labor room. Then labetalol, injection labetalol parenteral was also started. 1 dose was given. Then again shifted to oral labetalol. Magnesium sulfate continued. Investigations were repeated. And the investigations by which she was referred was the PT was 1,500 and SGOT 900, platelet count 50,000. And this 50,000 platelet count and nothing on this coagulation parameters or a CRT.
And these investigations prompted them to give multiple units of FFP and platelets. And then the patient, because she threw a fit and she needed multidisciplinary care, 12 hours after the eclampsia, she was referred to a tertiary care center. In the tertiary care center, the patient was all right in the sense that she was conscious, oriented, answering your questions. BP was 110/70, pulse, respiratory rate, oxygen saturation. Everything was normal, no extra bleeding. Everything looked fine. And repeat SGOT, SGPT showed around 600 values in 500s and 600, and a platelet of 60,000. And she was they had a doubt whether to give an antihypertensive or not because 110/70. But then she was put on 200 milligram labetalol twice daily and was kept in the labor room. Continuous monitoring showed a normal BP, and an MRI was done, which showed evidence of press with microhemorrhages. And she was shifted to the room on the second day after 24 hours observation. But the next day morning, again, she had the magnesium sulfate was continued for 24 hours. And again, she had a shooting up of BP around 160, 108. She was again shifted back to the labor room. Labetalol parenteral was given. And at this time, postpartum, she received a Lasix furosemide injection also. After that, the BP was, didn't go to the severe level, but the BP was on the higher side itself. So she had to be put on multiple antihypertensives to keep the BP at a normal level. And from the referral center, from this tertiary care center, she was discharged on the 7th day with a controlled BP. And this patient, I felt like presenting because there were so many obvious causes by which she should have been treated earlier. For the CRMD, we found that still hypertension deaths were occurring. For the MD and MSR meetings of districts, we find that hypertension is not given an importance. Here also, this patient has not come from a rural area. She has come from a city hospital where people attend all these meetings. But we're not giving any importance to this very simple BP and urine albumin. Shyamala madam is here. She is one person who kept on telling us that though the criteria for edema has been taken off from preeclampsia and hypertensive disorders of pregnancy, you should be very careful. Any patient presenting with edema, you think in your mind this patient may be having a endothelial dysfunction, and maybe as a atypical preeclampsia, she may present later. So such patients has to be monitored weekly on weekly BP checkup, and such patients has to be monitored on urine albumin. You will have to give more care to this patient. And secondly, when the BP was recorded 150/90, casually, somehow that missed their attention. So any patient who comes, I feel that the BP recording has to be seen by all of us. Maybe a simple thing, but seen by all of us. And with this, I think I will request Paili sir and Shyamala madam for your comments. Thank you, Lakshmi. Again, many learning points are there. One or two points I would bring to your attention is, if you look at the same book that we are talking about, yes, there is the Muse chart, Modified Early Warning Signs in Obstetrics. Muse chart. Our nursing record in the case sheet has to change for this. And there it is color coded. When the BP falls to a particular level, why treatment should start, and the senior should be informed. This is from the nurses. So please have a look at this answer also in the back of that. Few things about the hypertension, which Lakshmi Ma already mentioned. See, she is somebody with a BMI of 30. How much her arm width was, we don't know. So in such patients, when you use the blood pressure monitor, see the cuff width. For an obese patient, we have to have
separate large cuff. Yes. Otherwise, you are underestimate the blood pressure. The second point here, 152/90 or 150/90. K4, after the quality standards in 2013, as one of the quality standards suggested that if the blood pressure is 140/90 or above, needs treatment with oral antihypertensives. And this patient had 150/90, later higher than that. So please remember, treatment of hypertension starts when the BP level is 140/90 or above. Oral. Parenteral starts when the diastolic is 110 or above 150. Even though 160, 150 is confusion, but it is the diastolic one. So we have to remember the importance of controlling the blood pressure early. Even though, as was suggested, edema was taken away, please remember, extensive edema of the anterior abdominal wall, edema of the face, edema of the upper limb is still significant. It's a lower limb edema that was taken away. Proteinuria. This patient, it was mentioned that heavy proteinuria, again, a very significant one. Even though we don't give importance to the 2 grams over 4 grams like that, but at least presence of proteinuria is to be considered. And her enzymes were in the range of hundreds, 800 and all that. Automatically, they qualify to be included in the near-miss. So there are so many points. Again, it was God's grace that she went out without much of a problem. The other thing to remember, once the baby is delivered, we don't have to stick to antihypertensive as labetalol. We can use calcium channel blockers. Yeah. We can use all the other antihypertensives that the physicians are used to. It is during pregnancy that we don't want to use other more powerful antihypertensives or nitroprusside like that. So please, these are a few points which I thought I would just bring to your attention regarding the management. Again, but even though the action would not have been that prompt, at least she was saved because of the action of the hospitals concerned, and congratulate them for that. And also this lady had continuously complaining of epigastric pain throughout some disc. That itself is a little bit important, na? Madam, Yeah, that sure. is the need for training our sisters. Yeah. Training, yeah, that is why we are giving this Yeah. PPMD to sisters also. That is Sir, why you were in saying the, something. sorry, in the training session, that is why we are calling for the labor room nurses as well. But here it shows not only the labor room nurses, but the ward nurses also. Hoping that message will percolate down to the ward nurses when you train the labor room nurses. I see Lakshmi Kuti there. Is it Lakshmi Kuti there? With an iPhone? Yes, sir. Yeah, any comments, Lakshmi? See, why injection hydration was not tried in multiple times? The baby was shooting up. See, hydralazine, you have to remember, we can use labetalol, but hydralazine as a second-line drug. But remember, the sharp fall in BP that hydralazine usually brings, you have to use it carefully. That's all. We can very well use it. PK, Shyamala, any comments? No, because I have covered almost all points. Two, three things I want, because of most of these patients who comes after IVF, it's a risk factor for preeclampsia. Especially when you have to ask them, it was a frozen embryo or a fresh embryo they have put. If it is frozen, there is more chance of preeclampsia, macrosoma, etc., because there is no corpus luteum formation. There is a theory like that. Frozen embryo is always produces preeclampsia rather compared to fresh embryo. Lakshmi, in this case, on second day, 7th of October, she had 33 weeks and 4 days IVF pregnancy. BP was on 50/98, and her platelet was on 50,000 only. OTPT rise, and she was going for help. I think she should have terminated that time. Yes. Luckily, we escaped her. We could receive her, but that has to be considered. No, 33 weeks, 4 days IVF.
BP platelet is 50,000, OTPT is raised. And again waited for 1 day for ultrasound. I don't know for what. Exactly, madam. One other point which I thought of reminding everybody is, if you get a deceleration unprovoked, by that what we mean is without a contraction, without her being in labor, if you see a deceleration, there's an unprovoked deceleration, you have to be very careful. That baby has something to tell you. That is all. So unprovoked decelerations need careful handling. And in a patient like this, IVF 33 plus, BP raised and all that, that would have called for termination. Another reason for termination earlier. But I know these are decisions which always have to be balanced. On the other hand, people will think 33 weeks, she had to use the nursery and all those things come in. But remember, maternal safety is to be considered. Any other comments by anybody? Lakshmi madam has put a question. If the BP rises by 20 plus, should you still consider it as a hypertensive disorder? Madam, I think this is called a delta hypertension. If you have a rise in BP, but the ultimate BP is still 149, less than 140/90. But if her previous BP was somewhere around 170 and she has a 136 BP now, which is still below that range, she should be considered as someone going in for hypertensive disorder. That is called delta hypertension. These delta hypertension patients, they say, are more prone for preeclampsia and eclampsia. The patient can, delta hypertension patient also can develop all the complications of preeclampsia. Yeah, previously we used to say any rise in the BP of 30, that used to be one of the 140/90 over or any. But this delta hypertension, its importance is still not that much as the baseline reading. Even though somebody with a 110/70 going to 140/90 has more significance than somebody who was 130/90 going to 140/90. In the hypertension study, they had taken away that clause to include somebody for preeclampsia. It needs for close monitoring. That's how I put it. Here's a question here. Yeah, this is what you meant, isn't it? Yeah, Rashmi? Yes. Delivery, which antihypertension drug more effective? Actually, calcium channel blockers, of course, we give always, it's safe in pregnancy. But other drugs which the physicians use, beta blockers, all those can be given after the baby is out. Even acute hypertension, to bring it down, you can use not only hydrazine, nitroprusside, or other more powerful antihypertensives can be used. One thing more I want. American guidelines for 2020. Madam, Shyamala madam. So one thing I want to say that even if there is no BP or no eclampsia, all the patients, there is an entity called de novo postpartum hypertension. A patient who had no BP during pregnancy, delivery, she can develop hypertension for the first time in the postpartum period. So all patients should be advised to go and check the blood pressure in their local hospital, even if she had. We had one case in the CRMD discussion. I don't know whether Friday remembers it or not. A patient developed hypertension in the postpartum period. She was referred to medical side. It was 100% maternal death. While she was waiting there, she developed convulsions, all these things, L syndrome. So postpartum hypertension de novo can occur. So all pregnant patients after delivery should be advised to have blood pressure checkup at the local hospital. Sir, quality standards, sir, Anna develop the Sametha 140/90 ഉള്ള എല്ലാവരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിനകത്ത് വന്നല്ലോ സർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അത് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എപ്പോഴും ഒരു റെക്കമെൻഡേഷനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അന്ന് ബഹളം വെക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ വീണ്ടും ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് BP, ചിപ്പ് ട്രയൽ, ടാപ്പ് ട്രയൽ, സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ട്രയൽസ് നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ എവറിബഡി ഈസ് കമ്മിങ് വിത്ത് ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ദാറ്റ് 140/90 ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് എ ടൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് BP ഈസ് നെസസറി ഫോർ averting maternal complications. സ്റ്റഡികളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ മാഡം, അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചുമ്മാ കയറി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നമ്മള് Actually, within 2 years of our quality standards, Canadian Association was the first one to come and say that treat from 140/90. Canadian Medical Association recommendation.
then only the hypertension study group came with that recommendation, bringing it down from 160/110 down further to 140/90. അതുപോലെ അമേരിക്കൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ 2014 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം ഇവര് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടു. പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ലെബറ്റലോളിനേക്കാളും നല്ലത് നിഫിഡിപ്പിനായിരിക്കും. ആൻഡ് പോസ്റ്റ്പാർട്ടം നമുക്ക് ഡയൂററ്റിക്സും കൊടുക്കാം. ഡയൂററ്റിക്സ് ബിക്കോസ് no problem. BP will come down. അല്ല, ഡയൂററ്റിക്സും കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആന്റിനേറ്റലി വി ഡോണ്ട് ഗിവ് ഡയൂററ്റിക്സ്. അത് ഡയൂററ്റിക്സ് വുഡ് ബി നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു that is what Archana has put down here. അതെ അർച്ചന അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Yeah. Okay. I think we can probably move on. Anyway, thank you very much. We had some nearly 80 people attending, and I hope that there were some take-home points. If anybody wants to put any points here, otherwise we will call it off. രമേശ് സാറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ലേ മാഡം, നല്ല ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു, എല്ലാവരും വന്നുകൊണ്ട്. എനിക്ക് രമേശ് സാറിന്റെ അടുത്തും ചന്ദ്രിക മാഡത്തിന്റെ അടുത്തും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മാക്സിമം പ്രസന്റ് ചെയ്യിക്കണം. മാഡം സീനിയേഴ്സ് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും. അതുപോലെ കാസർഗോഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്ര പേര് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഡോക്ടർ ശാന്തി അതൊന്ന് നോക്കണം, എത്ര പേര് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കണം. കുറച്ച് പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Anyway, what I have to point out is, from discussion of today's cases, even those in Kasaragod who feel that there is no near miss there can now realize that there are cases among you. It may not probably qualify in all respects, but still somebody who has a problem, discuss with your colleagues and learn lessons from that. And Shanti also, if you could regularly have these sort of meetings, and Lakshmi Amma is always willing to support, especially these outlying districts like Kasaragod, Idukki, Wayanad, and Palakkad. She always has a soft corner for them, so I'm sure she will also support you. I cannot promise I will join every meeting, but when time permits, I also will try. That is all I can tell you. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് വരും, ശ്യാമള മാഡം വരും, രാധാമണി മാഡം, ലളിതാംബിക, എല്ലാവരും വില്ലിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു കൊണ്ടുപോകണം ആഗ്രഹമുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ടല്ലോ. Because Kasaragod has a problem, we know that they don't have a regular medical college there, and all sorts of problems are there. So certainly we are all there to support you. പക്ഷെ അവര് ഡിസ്കഷൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാർ. ഒരു ഡോക്ടർ നീരജ് ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നാലും കുറച്ച് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും കൂടെ ഒക്കെ കയറായിരുന്നു. ഓഫ്ലൈൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ സാർ നമുക്ക് പോവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ previously we used to come to Trishur and all that for these meetings. Now that we have the online, if we have it regularly, it will be very helpful. Sure. Okay, Krishna. സ്റ്റേറ്റ് നോക്കാം. ശരി. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Paili. Very glad to see you. Okay, Krishna. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Lakshmi madam. Thank you. ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷ് സാറ് കേറിയിട്ടുണ്ട്. സാറുണ്ട് സാർ? ഡോക്ടർ സന്തോഷ്, അതെ. ഡോക്ടർ സന്തോഷ് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശാന്തി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് I used to communicate with him. സാറ് കാസർഗോഡ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും? DMO ആണോ ഇപ്പൊ? അല്ല, DSI ആണ്. DSI. സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാറ് പോയോന്ന് അറിയില്ല. വെരി ആക്റ്റീവ്. ഉണ്ട് മാഡം. സാർ ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. Along with my mother also, we were together listening all the talks. So നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മാഡം, ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ. കാസർഗോഡിന്റെ പൈലി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കാസർഗോഡ് നമുക്ക് കുറെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സേ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ ജിയോഗ്രഫിക്കലി കുറച്ച് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കളക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഒരു പ്ലാനിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. MD NMS സാറും പേഴ്സണൽ ഫിസിക്കലി പറ്റുന്നതെല്ലാം ഫിസിക്കലിയും ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. കളക്ടർ ഈസ് ആൾസോ വെരി മച്ച് കീൻ ആൻഡ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. എല്ലാ മീറ്റിംഗിലും സാറും ഇരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം സാർ. Thank you, Santosh. Thank you. ഡോക്ടർ ബേസിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക് യു പറയുമോ? ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി മാഡം. നമ്മുടെ പാലക്കാട് നമുക്ക് ഈ മാഡം പറഞ്ഞ ഡെൽറ്റ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കേസസ് നമുക്ക് നിറയെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാലക്കാട്. ഡെൽറ്റ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മാഡം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ
അതേമാതിരി നമുക്കൊരു സഡൻ ഫീറ്റൽ ഡീസലറേഷൻ കേസ് വിത്തൗട്ട് എനി കോസ് അതും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വി ലോസ് ദ ബേബി ബട്ട് ദ മദർ ഹാഡ് മെനി അതർ ഡിഫിക്കൽട്ടി. പിന്നെ ഡെൽറ്റ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കേസസ് ആണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ദ hypertension is not being picked up, but the ladies will be having the other signs, and hence antihypertensive treatment they are lacking. In such cases, we are having so many cases, ma'am. So we need a anyway. We will at this late hour. It was very informative, ma'am. Such an informative sessions. Thank you so much, Lakshmi madam and Paili sir, for your valuable guidance. And we expect such classes and meetings monthly, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Dr. Basil? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Dr. Basil? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം ബേസിൽ. സാറ് അപ്പം നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ ഒരു സ്ഥിതി സാറ് കുറച്ച് ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ കൂടുതൽ ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞങ്ങാടാണ്. സൗത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് കാസർഗോഡാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. നോർത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് കാസർഗോഡ് അവര് അത്ര ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അത്ര ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോ അതില് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് യൂഷ്വലി കാസർഗോഡ് ആ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും മാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ളൊരു ഇതൊരു പ്രിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം മാംഗ്ലൂരിലുള്ള ചില ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ ഈവൻ അവർക്കായിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാല് പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ തന്നെ കാണാനും ഫോളോ അപ്പ് വിസിറ്റ് അവിടെ ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് പേഷ്യൻസ് ഇപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഹൈ റിസ്ക് കേസസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ ഫോളോ അപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വളരെയധികം ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് മീറ്റിംഗ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈലി സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടീമിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് കരുതുന്നു. അതുപോലെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് തന്ന DMO രാംദാസ് സാറിനുള്ള നന്ദി ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ശ്രീ പൈലി സാറ് സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. കോൺഫിഡൻഷ്യൽ റിവ്യൂ ഓഫ് മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സാറ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തത്. സാറിന്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പെർട്ടൈസും നമുക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. താങ്ക് യു സർ. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷ്മി മാഡത്തിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ ഈ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മാഡം സ്റ്റേറ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്. MDNMS സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ്. മാഡം യൂഷ്വലി നമുക്ക് നല്ല എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാക്കിയാലും മാഡം വളരെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഫ്യൂച്ചറിൽ മാഡത്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മാഡം. അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമളാമ്മ ദേവി മാഡം previous former professor and HOD ആണ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം. മാഡത്തിനും ഒരു നന്ദി പറയുന്നു. ഡോക്ടർ ജീൻ ജോസഫ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഡോക്ടറും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡോക്ടർ പ്രീതി ഐ തിങ്ക്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറിനുള്ള നന്ദി നമ്മൾ കേസസ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സിനുള്ള നന്ദി നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ RCH ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അനിത മാഡം നമുക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. മാഡത്തിനും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷ് സാറ് DSO ഇൻചാർജ് സാറിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ മീറ്റിംഗിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷ് സാറ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജാമോ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് സാറ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവര് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എന്തോ മിസ്സായി പോയി നമുക്ക്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ഒബ്സ്റ്ററ്റിക് സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വിദ്യ, സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ നീരജ, പിന്നെ സീനിയർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമാരായിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാരി മാഡം പോലത്തെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ളവര് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാവർക്കുമുള്ള നന്ദി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നു. ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ്സ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരി എന്നാ, we will call it a day അല്ലേ സർ?
Okay, Yeah. thank you. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. എനിക്കറിയാം സാറിന് എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാംസ് ആണ്, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ സാർ സമ്മതിച്ചു. ശ്യാമള മാഡം ഓൾസോ, ശ്യാമള മാഡത്തിന് എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ശ്യാമള മാഡം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് അനിതയും ഡോക്ടർ ബേസിൽ, അനിത, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ഓൾസോ, എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. ഡോക്ടർ അനിത പാലക്കാട് ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഊർജ്ജമായിട്ട് നടക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത്. എനിവേ, we will take it forward. ഞങ്ങളുടെ എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും we'll give you. Okay, thank you. So good night. Thank you. Good night. Good night. ഡോക്ടർ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം?